হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো চলো আজকে মেনুতে কী নিয়ে এসেছি সেটা বলে দিই। এখানে হচ্ছে পনির ফ্রায়েড রাইস, তার সাথে আছে স্পাইসি এক্সট্রিম স্পাইসি চিলি চিকেন, আর এটা হচ্ছে পনির বাটার মশলা, কাজু কিশমিশ টক দই সব দিয়ে যেরকম হয় সেটা, আর এটা হচ্ছে রসগোল্লা আছে এখানে, আর একটু আছে কোল্ড ড্রিঙ্কস, আর স্যালাডে শসা, অনিয়ন বা কাঁচা পেঁয়াজ, আর একটু চিলিস আছে, গ্রিন চিলিস। তো চলো খাওয়াটা শুরু করি। তার আগে বলি আজকের ভিডিওটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। নবমিতা চক্রবর্তী উনি বলেছিলেন একদিন ফ্রায়েড রাইস আর পনির খেতে, আর ঈশানী উনি বলেছিলেন একদিন ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন খেতে। তো দুজনের রিকোয়েস্টই নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা খুব ভালো থেকো, ঈশানী আর নবমিতা চক্রবর্তী পাশে থেকো, ধন্যবাদ তোমাদের। তো চলো খাওয়াটা শুরু করি। লেটস স্টার্ট ইটিং। লাগলে নিচ্ছি। দারুণ এটা। দেখো রাইসে ছোটো ছোটো করে পনির দেওয়া। সফট পনির, সব কিন্তু হোমমেড, বাড়িতেই বানানো। পনিরটা কি টেস্টি হয়েছে।
স্পাইসি করে আমি কষা কষা করে করেছি। লাগিয়ে নিচ্ছি। দারুণ হয়েছে। বিগ সাইজ। দারুণ টেস্টি। আমিই বানিয়েছি।
রসগোল্লাটা সবই আনা হয়েছে গরম। তো চলো বন্ধুরা রাখছি আজকের মতো, আসছি আবার নেক্সট একটা ভিডিও নিয়ে। টাটা।